T. Dual la espalda al levantar, esa rodilla que molesta, mos con el frío, quizos un dolor de cabeza tensional, inmediatamente buscas alivio. Vas a tu botiquín o a la farmacia de la esquina, y tomos eso que millones de personas en España consumen cada día. Un fármaco que consideras tan seguro como el agua, un gesto automático para tirar para adelante, verdad? Pero y si te dirá que es gesto tan inocente es una trampa, que esa pastilla que crees inofan, siva es en realidad el enemigo silencioso de tu corazón. Y si te dirá que es fármaco podría ser la verdadera razón por la que tu presión arterial no baja a pesar de tomar tu medicación o peor, que cada vez que la tomas estás sin saberlo aumentando tu riesgo de un evento cardíaco grave. No es el mismo barato, es la advertencia directa que cirujanos cardíacos de prestigio están lanzando. Una verdad que sorprendentemente no llega al público general, porque un fármaco tan increíble, ment común sigue siendo un secreto tan peligroso, especialmente para los mayores de 60 años. En este video crucial vamos a destapar la verdad. Voy a revelar cuál es este grupo de fármacos que un cirujano cardíaco ha puesto en el punto de mira, y los 7 verdades impactantes que debes conocer para proteger tu corazón hoy mismo. Pero antes, nuestra advertencia obligatoria, este contenido es puramente informativo, no pretende sustituir la opinión, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional médico. Consulta siempre a tu médico de cabecera antes de tomar cualquier decisión sobre tu medicación o tu salud. Muy bien, la mayoría de nosotros cuando sentimos un dolor buscamos un alivio rápido, es lógico. Pero el fármaco del que hablan los cirujanos cardíacos y los cardiólogos más reputados no es una droga ilegal o un tratamiento experimental. Es un fármaco que probablemente tiene usted ahora mismo en su casa. De hecho, son toda una familia de fármacos y vamos a empezar por el más famoso, el rey de los botiquines. Punto 1. El fármaco estrella, los antiinflamatorios, no esteroideos. Hablamos, como no, del ibuprofeno y junto a él sus primos directos, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco y toda la familia de los llamados AES o antiinflamatorios no esteroideos. Millones de personas en España los consumen a diario como si fueran caramelos. Para el dolor de cabeza, la artrosis de rodilla, es dolor de espalda al levantar son eficaces sí, pero esa eficacia tiene un precio y para las personas mayores de 60 años, es precio puede ser peligrosamente alto. El problema es que estos fármacos se han vendido durante décadas como si fueran completamente seguros y no lo son, especialmente cuando se toman sin control, sin receta o en dosis más altas de lo recomendado. Es usted una de esas personas que toma un ibuprofeno por si acaso antes de dormir o al levantarse. Quiero que sea honesto y me lo cuente en los comentarios. Su experiencia es vital para que todos en esta comunidad aprendamos, vémoslo de forma sencilla, como quita el dolor un ibuprofeno. Lo hace bloqueando unas enzimas en su cuerpo llamadas cyclics NASA o COX, especialmente la COX-1 y la COX-2. Estas enzimas son los arbores que producen las sustancias prostaglandinas que causan inflamación y dolor. Al bloquearlas, el apaga la inflamación, fantástico, ¿verdad? Aquí está la verdad que pocos le cuentan. Esas mismas enzimas que causan dolor también cumplen funciones vitales. La COX-1, por ejemplo, es la que crea la capa protectora de la mucosa de su estómago. Al bloquearla, dejamos al estómago desnudo y vulnerable a los ácidos, por eso causan úlceras, pero el riesgo
cardíaco vin de otro lado, y es más silencioso. Los años al jugar con este equilibrio provocan varios efectos en cadena. Primero, reducen la capacidad de sus riñones para eliminar el sodio, la sal. Más sodio en su cuerpo significa más agua en su sangre. Más agua en sus arterias significa exacto aumento de la presión arterial. Segundo, y esto es lo más crítico, alteran el equilibrio de otras sustancias como el tromboxano que regulan la coagulación. En resumen, hacen que sus plaquetas sean más pegajosas y que sus vasos sanguíneos tienden a estrecharse. Ahora, junto esas dos piezas, si usted es una persona de 65 o 70 años, es probable que ya tenga la tensión arterial un poco alta, hipertensión. Es probable que sus arterias ya no sean tan flexibles como a los 20 años arteriosclerosis. Y ahora usted añade un fármaco que suba más su presión arterial. Hace que su sangre sea más propensa a formar coágulos, estrecha sus arterias. Vi el peligro, para un corazón que ya trabaja forzado, tomar años de forma regular es como pedal un motor viejo que corre una maratón cuesta arriba. El riesgo de que se forme un coágulo y bloque, y una arteria coronaria, un infarto o una arteria cerebral, un ictus, se multiplica. Y no lo digo yo, los estudios son abrumadores. La propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios IMSS ha emitido múltiples alertas. Un gran metaanálisis publicado en revistas de prestigio concluye que el uso regular de AINES, especialmente en dosis altas como los que se usan para la artritis, puede aumentar el riesgo de sufrir un evento cardiovascular grave entre un 20% y un 50 por de aumento de riesgo por una pastilla de venta libre. Esto es algo que todo el mundo debería saber. Si esta información le parece impactante y vital, le pido que por un segundo y le dé al botón de me gusta. Es la única forma que tiene YouTube de saber que este contenido es importante y que debe mostrárselo a más personas que podrían estar en riesgo. Piensa en un caso como el de José, 68 años, un jubilado de Alicante. Le encanta salir a caminar por el paseo marítimo, pero su artrosis de rodilla se lo impide. Su médico de cabecera le dijo que tomara paracetamol, pero José sencha que no le hace nada. Por su cuenta empezó a comprar ibuprofeno de 600 hilas en la farmacia. Se tomaba uno por la mañana para poder caminar y a veces otro por la noche para dormir. Un día, en una revisión rutinaria, su médico no daba crédito. La tensión de José, que siempre había estado controlada con una pastilla, estaba en 171. Estaba al borde de una crisis hipertensiva, la causa el ibuprofeno diario. José estaba sin saberlo, anulando el efecto de su medicación para la tensión y forzando su corazón al límite. Ojo, esto no significa que debatirá sus años a la basura o que no pueda tomar uno nunca más para un dolor de muelas agudo. El peligro, como siempre, está en la cronicidad, y la dosis. El consejo que dan los cardiólogos es claro: si no tiene riesgo cardíaco, usar la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible. Si usted tiene riesgo cardíaco, es decir, tiene hipertensión, colesterol alto, diabetes o ya ha tenido un infarto, los años deberían ser su última opción, no la primera. Hable con su médico sobre el paracetamol, acetaminofén. Para el dolor crónico como la artrosis, el paracetamol es mucho más seguro para el corazón a largo plazo, ya que actúa por una vía diferente. No es antiinflamatorio, pero es un gran analgésico.
nunca, repito, nunca tom un ainsi está tomando anticoagulantes como syndrome, ilis, Sheralto, sin supervisión médica directa. La combinación multiplica el riesgo de una hemorragia digestiva o cerebral. La próxima vez que la dula la rodilla antes de tomar esa pastilla inofensiva recuerda esto. Conoce alguien que toma ibuprofeno todos los días. Quizás su cónyuge, su hermano, un amigo, le ruego que le comparte este video. No es a lo mismo es precaución, puede salvar una vida, ahora pasemos al segundo fármaco, este es mucho más sutil. No ataca directamente al corazón, sino que le roba su electricista principal, el mineral que lo manchen do a ritmo. Punto 2. El fármaco que secuestra el magnesio, los IBPO protectors do estómago. El segundo fármaco en nuestra lista de riesgos ocultos es, irónicamente, uno que millones de personas toman para protegerse. Hablo de los famosos protectors do estómago, el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol. La familia de los IBP, inhibidores de la bomba de protons, se recetan para la acidez, el reflujo gastroesofágico o para proteger el estómago, precisamente del daño que pueden causar los años que acabamos de mencionar. El problema, estos fármacos son increíblemente eficaces, tan eficaces que se han convertido en un problema de salud pública. Fueron diseñados para tratamientos cortos de 4 a 8 semanas. Sin embargo, en España es habitual ver a personas mayores de 60, 70 y 80 años que llevan 10, 15 o incluso 20 años tomándolos a diario por si acaso. Hay en es uso crónico es donde el cirujano cardíaco levanta la bandera roja, su estómago para funcionar bien necesita ser ácido. Produce ácido clorhídrico, un líquido increíblemente potente. Este ácido no solo descompone la comida, sino que es absolutamente esencial para que su intestino pueda absorber minerales vitales. El omeprazol y sus primos funcionan apagando las bombas que producen ese ácido. El alivio es inmediato, pero si apaga esas bombas durante años, su estómago pierde la capacidad de extraer alimentos, uno de los minerales más importantes para la vida, el magnesio. Aquí está la conexión cardíaca. Porque es vital el magnesio. Piensa en su corazón como en una orquesta eléctrica muy compleja. El magnesio es el director de esa orquesta. Es el mineral que mantiene el ritmo cardíaco estable. Es el que le da a los vasos sanguíneos relaciones abrantes. Es el comandante natural del sistema cardiovascular. Cuando usted toma omeprazol crónicamente, sus niveles de magnesio pueden empezar a bajar muy lentamente durante años. Es lo que se llama hipermagnesemia, y cuando falta el director, la orquesta se vuelve un caos. La falta de magnesio no es una teoría, causa estragos. El primer síntoma suelen ser esos dolorosos calambres nocturnos en las piernas, la suna, pero lo que pasa en sus piernas está pasando en su corazón. La falta de magnesio provoca hipertensión, sus vasos sanguíneos no pueden relajarse, se quedan contraídos y la presión arterial sube. Arritmias, el corazón pierde su ritmo. Empieza a tener palpitaciones, saltos en el pecho, vuelcos, fibrilación auricular. Esta es la arritmia más peligrosa. El corazón tiembla en lugar de latir. Esto hace que la sangre se estanque en los auriculares y pueda formar coágulos. Un coágulo que viaja al cerebro se llama ictus. Muchos pacientes mayores son diagnosticados con fibrilación auricular de causa desconocida y nadie ha pensado en medir sus niveles de magnesio agitados por un protector de estómago que toman hace una década. Imaginemos a Carmen, 74 años de Sevilla, leva tomando
prazol desde que si jubilo, pork mi lo dio el medi, co una vez y mi sentoba bien. Ultimamente si sint agatada y no, de que el corazón la da en viol, co varias veces al dia, soba to do al descansar. Será la edad pinza, en una revisión, su médico de cabecera, un profesional actualizado, decide hacer una analítica completa de minerales. Sorpresa, sus niveles de magnesio están por los suelos. El médico no le da un fármaco para la arritmia, le da un suplemento de magnesio de alta calidad y revisa su medicación bajando la dosis del protector de estómago. 2 meses después, las palpitaciones de Carmen han desaparecido casi por completo. Atención, no quiero que nadie diga suprazol hoy mismo. Si lo deja de golpe, el estómago produce un efecto rebote de ácido terrible. Esto debe hacerse con su médico. Pregunt, la próxima vez que vi a su médico de cabecera, pregúntele: Doctor A, realmente necesito tomar este protector todos los días. Podemos probar a bajar la dosis o tomarlo solo cuando lo necesite. Pida un análisis. Solicite que en su próxima analítica de sangre incluyan sus niveles de magnesio sérico. Es una prueba barata y que de una información de oro dieta aumenta los alimentos ricos en magnesio siempre que su riñón funcione bien. Almendras, nueces, espinacas, aguacates, plátanos. La ha sorprendido esta conexión. Lleva usted más de 5 años tomando un protector de estómago. Por favor, déjeme un comentario contando su caso. Es importante saber cuánta gente está en esta situación. Y si esta información le ha sido útil, haga clic en el botón me gusta. Es la mejor forma de apoyar nuestro canal y que este aviso llegue a más personas. Punto 3. El fármaco inofensivo para el resfriado descongestionantes. Lega el invierno o la alergia de primavera, usted se levanta con la nariz taponada, la cabeza pesada, va a la farmacia y pide algo fuerte para el resfriado, un antigripal completo y le dan una caja que promete aliviarlo todo, pero es alivio inmediato puede costar una visita a urgencias. El fármaco peligroso aquí es el descongestionante, la pseudoephedrina o la fenalfrina. Estos fármacos son vasoconsters. Su trabajo es fantástico. Contraen, encogen los pequeños vasos sanguíneos de su nariz. Esto reduce la inflamación y usted puede respirar. El problema, como ya puede imaginar, es que estos fármacos no solo actúan en la nariz, son sistémicos, contraen los vasos sanguíneos de todo su cuerpo. Ahora imagine esta metáfora. Sus arterias son una manguera por la que fluye su sangre. Si usted tiene más de 60 años, es muy probable que ya tenga la hipertensión, la tensión arterial alta. Es decir, su manguera ya eleva de más ya da presión de agua. ¿Qué pasa si usted pisa esa manguera? La presión se dispara. Eso es exactamente lo que es la pseudoephedrina. Usted la toma y en menos de una hora sus arterias que ya estaban luchando se contraen bruscamente. Su presión arterial, que quizás estaba controlada en 30 o 140, puede dispararse a 180, 190 o incluso 200. Esto se llama una crisis hipertensiva y es una emergencia médica. Con esa presión, el riesgo de que un vaso sanguíneo en su cerebro no aguante y se rompa un ictus hemorrágico o de que su corazón fall, un infarto agudo es inmediato. Los servicios de urgencias ven invierno, personas mayores que ligan con la tensión por los nubes, dolor de cabeza terrible, visión borrosa y la cosa es el antigripal que compraron esa mañana. Piensen Manuel, 70 años de Zaragoza, un hombre robusto con su hipertensión, bien controlada con su pastilla diaria con catarro fuerte, compra un famoso antigripal forte, si toma un sabor
Media hora ahai empieza a centers marido con un dolor de cabeza como un martillo detrás de los ojos y no de que el corazón le late en los oídos. Su mujer muy sensata le toma la atención con el aparato que tienen en casa, el monitor Peter 195 van directos a urgencias. El médico de guardia al ver el sobre del antigripal asient Manuel, esto es veneno para usted, esto es muy simple pero vital. Si es hipertenso, nunca tome descongestion antes que contengan pseudoephedrina o fenalfrina, li la coja. Pida en la farmacia un antigripal para hipertensos, existen, generalmente solo llevan paracetamol amol para la fiebre y un antihistamínico para los mocos que no afecta a la tensión. Vuelve a lo básico. Para la congestión lo más seguro es el agua de mar, sprays de solución salina, los bos de eucalipto y una buena hidratación. Habla con su farmacéutico. Ellos son los expertos en esto. Diga siempre, soy hipertenso, puedo tomar esto. Sabía usted este peligro. Alguna vez ha notado que el corazón se le acelera con un jarabe. Cuéntemelo en los comentarios. Y si cree que su cuñado, su vecina o su cónyuge hipertenso necesita saber esto, no duden compartir este video por WhatsApp. Es un gesto que puede evitar un susto muy grave. Punto 4. El fármaco que choca con su medicación, la polifarmacia. A veces el fármaco más peligroso no es una sola pastilla, es la combinación de varias, es el riesgo de la polifarmacia. Después de los 65 años es normal tomar 4 sesios, 7 o más medicamentos. La pastilla de la tensión, la del colesterol, estatinas, la del azúcar, metformina, la del corazón, y quizás un anticoagulante. Cada fármaco si lo ha recetado un especialista distinto, el cardiólogo, el endocrino, el reumatólogo. El problema es que a veces la mano derecha no sabe lo que es la izquierda y usted, el paciente, está en medio de un campo de minas de interacciones y el cirujano cardíaco nos advierte de combinaciones letales, interacción letal, 1, el dúo hemorrágico, AINES plus anticoagulantes, y hemos visto que los AINES, ibuprofeno, naproxeno, pueden causar úlceras y dañar el estómago. Ahora, imaginez que usted también toma un anticoagulante como el famoso SNOM o los nuevos como el AIS, Xarelto, Pradaxa. El trabajo de estos fármacos es adelgazar su sangre para que no forme coágulos y prevenir un ictus. ¿Qué pasa si junto los dos, el ibuprofeno crea la herida, la úlcera en el estómago? El anticoagulante impide que esa herida cicatrice. El resultado es una hemorragia digestiva masiva, es una de las urgencias médicas más graves. El paciente empieza a vomitar sangre o a tener heces negras como el alquitrán. Esto no es un riesgo pequeño, es una probabilidad altísima. Interacción letal. 2. El dúo contradictorio a inacutes plazas antihipertensivos. Esta es más sutil, pero igual de dañina. La vimos en el caso de José, pero hay que remarcarla. Usted toma su pastilla para la tensión cada mañana. Es un cierto en el laboral, un losartán. Su médico lucha por mantener la tensión en 130, pero a usted le duelen los rodiles, así que si toma 2 ibuprofenos al día. Como ya explicamos, el es que su riñón retenga sal y agua subiendo la tensión. Usted está literalmente tomando una pastilla para bajar la tensión y otra que la sub. Están luchando la una contra la otra. Estoy anulando el efecto protector de su medicación cardíaca. Su médico verá que la tensión no baja y que hará. Le sabrá la dosis del antihipertensivo o le añadirá un segundo fármaco. Y todo el problema era el ibuprofeno inofensivo. Isabel, 77 años de Burgos,
toma sintron por una fibrilación auricular. CQYC hace daño en la cadera, el traumatólogo de urgencias con prisas la receta, una INE potent durante 10 días sin preguntar mucho más. Isabel no piensa que si importante mencionar el síntoma. A los 5 días su hija la encuentra mareada, pálida como el papel. Acaba ingresada con una anemia severa. Estaba sangrando internamente, todo por una falta de comunicación. Este debe ser el director de orquesta de su propia salud. Los especialistas son los músicos, pero usted es el único que tiene la partitura completa. La lista sagrada tenga una lista escrita y actualizada de todo lo que toma. Fármacos con receta, sin receta, vitaminas, jarabes, como veremos ahora. Todo, enseñala siempre, le vela en su cartera, y enseñasela a cada médico que visite, al dentista, al podólogo, al traumatólogo, y a su farmacéutico. Pregunt siempre, doctor, esta nueva pastilla si pelea con alguna de los que yo tomo en mi lista, leva usted esa lista, quiero que si comprometo a hacerla, escriba lista hecha en los comentarios. Si usted ya la tiene o me comprometo si va a hacerla esta semana, y sin duda el consejo más importante de este video, y si aún no lo ha hecho, suscríbase a Salud Milagrosa, porque nuestra misión es dar estas herramientas para que tome el control de su salud. Punto 5. El fármaco natural que anula su tratamiento, jarabe de San Juan. Y llegamos al último riesgo, el más inesperado, el que si esconde bajo la etiqueta de natural, herbal, inofensivo, porque natural seguro. El fármaco del que hablamos es la jarabe de San Juan, también conocida como hipérico. Millones de personas la compran en herbolarios o farmacias sin receta. ¿Para qué? Para subir el ánimo, para la ansiedad leve, para dormir mejor. Piensan que al ser una planta no puede hacer daño. Es uno de los errores más peligrosos que puede cometer un paciente cardíaco. La jarabe de San Juan es lo que los farmacéuticos llaman un inductor enzimático muy potente. ¿Qué significa esto en español? Imagine que su hígado es una gran fábrica que procesa y elimina los fármacos que usted toma. La jarabe de San Juan es un jeep que entra en esa fábrica gritando, vamos más rápido, hay que limpiar todo esto ya. Su hígado trabaja a una velocidad desorbitada, eliminando otros fármacos de su sangre mucho antes de tiempo. Ahora piensa en los fármacos que son vitales para usted, anticoagulantes, serum farina. Si usted toma jarabe de San Juan, su hígado bajará el cinta, sus niveles caerán en picado, su sangre volverá a estar espesa. Usted cree que está protegido, pero en realidad su riesgo de sufrir ictus o una trombosis vuelve a ser máximo. Fármacos para el ritmo de goina, la jarabe anula su efecto. Estatinas para el colesterol anula su efecto. Fármacos para la tensión anula su efecto. Médico verá sus análisis, el INR del síndrome, por ejemplo, y no entenderá nada. Le cambiará la dosis, creyendo un caos absoluto, y todo porque el paciente no pensó que era importante mencionar un tipo de jarabes que tomaba por las noches. La naturaleza es química, la cafeína, la morfina, la aspirina, todo vino de plantas trae a los remedios herbales con el mismo respeto y precaución que un fármaco de farmacia incluyó en la lista cualquier jarabe, ginkgo, ginseng, curcuma en altas dosis, debe estar en esa lista sagrada que le enseñará su médico. Pomelo, toraña, cuidado también con el zumo de pomelo, es lo contrario a la jarabe de San Juan. Bloquea el hígado Hashim, do que los fármacos, especialmente los estatinas, alcanzan niveles tóxicos. Pregunt siempre, doctor, ¿puedo toma este remedio natural con mi tratamiento? Esto es de vital importancia. Toma usted algún suplemento herbal. ¿Sabía su médico que lo hace? Si sincero en los comentarios o su testimonio puede ayudar a otros. Y ojalá lo tiene. El fármaco peligroso del que nos advierten los cirujanos cardíacos no era solo uno. Es el ibuprofeno que toma sin pensar.
subiendo su tensión y bajando su sangre más espesa, es el omeprazol que toma durante años robando el magnesio que su corazón necesita para latir, es el antigripal fuerte que si es hipertenso puede provocar una crisis, es la combinación mortal de pastillas que nadie ha revisado, y es incluso la jarabe de San Juan natural que anula el tratamiento que la mancha con vida. Como hemos visto, la amenaza no siempre viene del colesterol, del tabaco, a veces el riesgo más grande se esconde en nuestro propio botic when disfrazado de un alivio rápido o un remedio inocente. El propósito de este video no es crear miedo, es crear conciencia. No es decir que todas sus medicinas, es dar el poder del conocimiento. La lección de hoy es sencilla. Nuestro cuerpo, después de los 60 años, es una maquinaria de precisión. No podemos tratarla con descuidos. El fármaco correcto en el paciente correcto salva vidas. El fármaco incorrecto o la combinación incorrecta puede ser devastadora. El poder de transformar su salud está ahora en sus manos. Hable con su médico, si curioso, cuestión pregunt.